인사드리겠습니다. 저희는 전주 예수병원에서 외과 Hello, we are surgeons from Jeonju Presbyterian Hospital. We are 정진용 and 김미진. Thank you very much for your hospitality. I'm very happy to see you all in this meaningful event. 네, 오늘 저희가 좋은 메시지를 준비했는데요. We like to share important message. I want this message is well spreaded to you, and all of the people here and online could get some healthy information. And I hope that today's lecture could be another good opportunity for you to get more healthy information. 아까 소개를 너무 잘해주셔서 저희가 MC gave a great introduction. 13 years ago, we featured on TV program. I don't know how many of you watched that documentary. The title was Newlywed Couple Surgeons 24 Hours. We were newlyweds back then, but we are not really yet, but we are living like a newlyweds. Please raise your hand if you watched that documentary. No one here? One, two? A few people watched that documentary. And then not many of you might know that we are doing YouTube. We are running a YouTube channel. 3 years ago, some people ask us how we are living right now after featuring on the documentary, so we decided to run a YouTube channel. If you subscribe our TV channel, you might know our current updates, but not many of you are really subscribing our channel, so please subscribe our channel. Not many of you are not subscribing our channel, so I'd like to ask you very first. Having these days. So let me answer first. As a doctor, I am working in a hospital, taking care of a lot of patients. I am a husband, I am a father of my 3 children, and I am living really busy life. Actually, he's really handsome. Do you think so? Yes, I think he's handsome. I married him because he's so handsome. Because I can't meet him at house. I don't know why he doesn't come home frequently. But anyways, at home he's a good husband and good father. But I don't know why he doesn't come to home. And I would like to ask you why? What kind of patient you are taking care of at the hospital, and what making you so busy? Among various diseases, I'm specialized in the digestive system. And most of the parts are the ones really dark or sometimes dirty, which is also related to the colorectal or anus. Many people might relate it to hemorrhoids or constipation. Actually, these diseases kind of sensitive to people, so some people want to meet this handsome doctor. That's why I think my husband is living really busy life. I don't know really well what kind of diseases he's taking care of. Actually, I am a surgeon and I know that why he's living a really busy life. I want to ask him, what's the problem? 아까 말씀해주신 치액
치질, I 점, also 이런 said 질환도 that 보지만 I 대장에 am 문제가 있는 환자들도 많이 봅니다. my majors include like constipation, or sometimes it includes colorectal cancer or colorectal inflammation, so on. But I need to give you some proof that shows I am living really busy life in the hospital. Yes, please show me the proof. So let me share this chart, this slide together. 이건 제가 많이 보는 대장암이 얼마큼 발생하는지를 나타내는 표가 되겠습니다. 네, 우리나라 암 발생률 표가 되는데요. 보시면은 대장암이 As you can see from the slide, colorectal cancer is one of the most common cancers in South Korea. Colorectal cancer ranked the second. Did you know that colorectal cancer is the second most common cancer in South Korea? Is it the proof? Is it really the reason that you can't come to home frequently? So let me say that there are a large number of colorectal patients in Korea, and let me show you one more slide. 연령에 따른 대장암의 발생을 나타내는 표인데요. This is the colorectal cancer 사이로 진입하고 있지 않습니까? rates according to the age group. 많이 생기는 연령대라는 게 있습니다. 호발 연령이라고 하는데요. 대장암 같은 경우를 보면은 나이가 많아지면 많아질수록 So this is the incident rates according to each age group, and you can see that the graph is steeply increasing with the age group. Please raise your hand if you are in your 60s or above. 저희 신랑이 집에 안 들어오는 원인 중 하나가 되실 수 You 있습니다. are one of the reasons that my husband cannot go home. 집에 잘 안 들어오신다는 건가요? So this is why you can come home. 조금 쉽지는 않지만, Actually, it is not really enough, but I try to understand that is because of the social background of this kind of diseases. Then let me find the leading causes of the colorectal cancer. Are there any causes behind the colorectal cancer? Okay, let me give you further explanation. The causes could be age or 대장암이 많이 발생을 할 수가 있습니다. 가족력이 있는 경우에 대장암이 많이 발생할 수 있다라는 얘기신 거죠? 네. Family medical history could be one of the leading causes. This kind of things are the reason which is uncontrollable. We can't control these causes, but there are something that we could control. 제가 오늘 한번 가지고 와봤습니다. This is important, so let me share it. 중요한 내용이니까 한번 다 같이 So let's 읽어볼까요? read it together. 다 같이 소리내서 읽어주세요. 사실 So 저희는 please repeat 잘 after 보이진 않아서 me. 큰 소리를 읽어주셔야 돼요. 오른쪽부터. 시작. From the right, 가공육 다량 섭취, eating too many processed meats, lack of exercise, obesity, 어떻게 생각하세요? smoking, 제가 heavy 보기에는 참 drinking. 많은 사람들이 엄청나게 좋아하는 것들이 여기 What do you 다 think? 모여 있는 것 같은데. I think most of the people like these kind of things. 네, 어떡하죠? 우리 생활과 아주 밀접한 또 자주 볼 수 있는 그런 것들인데요. Actually, these are closely related to our daily lives. 이런 것들이 이제 위험인자가 Especially the processed meats are also one of the leading causes of the colorectal cancer. If you control these kind of reasons or causes, you could also prevent you from having colorectal disease. Please understand that. Please remember this. If you leave a good life habit, my husband could come home more frequently. 약간 좀 대장암 건강 강좌 같은 느낌이 드는데요. 그렇지 않으세요, 여러분? I think it's like a medical lecture of our colorectal disease. We are here out of the bad weather. It's pouring outside, but we are having this kind of medical lecture. I think it is not really good for us, so I think we need to 대장 항문 분야에 요즘 떠오르는 핫한 분야가 있는지 talk about more hot topic over this area. If we started to talk about it, I think it might be more beneficial to all of you. Do you want to?
listen to that information? 여기까지 오셨는데 한번 들려주시죠. Yes, then 네. let's start. Please 열기가 start 너무 to share some hot 뜨겁네요. topic. 그러니까요. 이렇게 힘들게 또 이렇게 좋은 자리에 오신 분들에게 Since you're here, 좋은 정보를 하나 좀 out of the bad weather, let me give you one important and one good information. 최근 한 20년에서 10년 이내에 아주 많이 연구가 되는 분야인데요. 네. 네, 우리 This 생활과 area 밀접한 관련이 있는 분야가 is 되겠습니다. one of the hot topics in the 있는데 past 20 or 10 years. 마이크로바이옴이라는 그런 개념이 되겠습니다. That is microbiome. 정말 많이 들어본 적은 없는 개념이긴 하네요. 여러분 마이크로바이옴이란 이야기를 들어보신 Have you 적 ever 있으세요? heard of microbiome? 들어보신 분도 있고 If you have, 들어보시지 않으신 분도 있는 것 같아요. Some of you might have and some of you might not have. 이번에 강의를 준비하면서 처음 더 깊이 Actually, 들어갔던 것 it was 같은데요. my first time to 이게 상당히 dig 중요한 into 개념인 것 this 같아요. concept 다 같이 한번 while I prepare for this lecture. So let's say it together, microbiome. 꼭 기억하고 가시면 좋을 것 같아요. I think this is the one that you need to remember today, and let me give you the concept of this one. In order to give you plain explanation, let me take an example. 이제 우리가 유산균이라고 많이 들어보셨잖아요. We might know 그렇죠. probiotics, 바로 마이크로바이옴의 한 일종이 됩니다. and probiotic is a part of microbiome. 우리 몸에는 And in our body, there are like tons of microorganisms. 집합을 And 마이크로바이옴이라고 we call the group of microorganism a microbiome. If you think that microorganism, you might think that it is a dirty one or it is a bad one. But among that, there might be some good microorganism that is probiotic. And I think it has a broader concept that this is the one that living with us every day. And could you please give us a deep explanation? 그러면 질문을 먼저 하나 드려볼게요. So let me give you 우리 one 몸에 question 있는 first. 모든 체세포의 수가 혹시 몇 Do you 개인지 know how 아시나요? many cells 우리 김미진 선생님도 our 혹시 body has? You are a doctor, right? Do you know how many cells our body is comprised of? It's quite embarrassing, but I'm not sure about the number of the cells. I'm a doctor in the 한 blood. 억 단위로 존재할 것 같다. Maybe 손들어 보실까요? tens of millions. 아니다. Please raise your hand if you think it's 우리 몸이 like 이렇게 tens of 큰데 millions 조 단위는 존재할 것 같다. or trillions. 네. 역시 상식이 풍부하신 분들이 또 많이 계시네요. I think there are many smart 우리 people 몸에 here. 체세포 수는 The number of 무려 cells 30조 개가 존재를 하고 있습니다. in our body is 근데 또더 놀라운 30 trillion. 이게 놀라주셔야 Aren't you 놀라운 surprised? 사실을 말씀드리면은 30 trillion. 이 What's even more 마이크로바이옴의 surprising 숫자는 is that the number of 이보다 많은 microbiome is even bigger 38조 than 개가 that. 존재를 하고 있다는 겁니다. 38 trillion in 그쵸? our 이렇게 body. 놀라주셔야 됩니다. 네. Yeah, you should be surprised to hear 그냥 this. 존재하는 게 아니라 정말 우리와 밀접하게 붙어서 생활을 하고 있고요. So 사실 microorganisms 이것들이 are 존재하지 않으면 around 인류가 us, 생존할 and 수 without 없을 정도로 microorganisms, 아주 중요한 역할을 humanity 감당하고 있다는 cannot 것이 survive. 계속해서 밝혀지고 So it has really important role. 말씀하시는 걸 들어보면 정말 인류와 So as I 뗄수 listen 없는 to your 그런 개념이 explanation, 마이크로바이옴인 것 같고, I 어떻게 can 보면 see that 우리 microbiome 몸보다도 is 더 really 많은, critical 몸의 세포보다도 더 많은 게 마이크로바이옴 같은 in our lives. 그 And microbiome, there are more microbiomes than the somatic cells in our body. And what's the role of microbiome in our body? And there are thousands of types, 이것들이 우리 몸에 많은 역할을 and 가지고 있다는 것이 they play 밝혀졌습니다. many different 크게는 roles in our 면역 body. 기능, First, 또 immune, 우리 몸의 모든 대사와 관련된 기능을 immunity, 가지고 있고요. and 심지어는 metabolism. 뇌기능과도 연관이 있다는 And it's 것이 also related 밝혀졌습니다. to brain 그리고 또 functions. 병과 관련해서는 And 고혈압, regarding disease, 당뇨병, high blood pressure, 그리고 여러 성인 질환, diabetes, many lifestyle 대장암을 disease, 비롯해서 and 또 colorectal 암의 cancer, 발생에 관여를 한다는 것이 and 최근 it's related 계속해서 to 밝혀지고 있습니다. the cause of many 정말 different 미생물이라는 정말 이 cancers. 조그만 눈에도 보이지 않는 So 이런 microorganisms, we cannot even see them with our eyes, but they are playing many different roles in our bodies. It's really surprising and amazing. So microbiome, I think still in mystery, don't know everything about it. And probiotics and prebiotics and microbiome, and 우리가 탐험을 하고 있고 it's like we are trying to discover this world of mystery and unveil this. 베일이 유산균이고
그또 조금씩 And 조금씩 maybe 벗어가는 prebiotics 과정에서 or probiotics 지금의 would 세상이 be 아닐까라는 생각이 듭니다. a glimpse 요즘 of that 유산균 microbiome. 말고 또 급부상하고 있는 단어들이 있는데 혹시 And there are 생각나는 거 many 없으세요, 여러분? buzzwords related to 유산균과 비슷한 microbiome. 단어들. 뭐 하는 It starts with 네네네, 뭐 그런 거 pro or 있었죠. pre, 네. something 그래서 like that. 비슷한 단어들이 요즘 많이 들려요. So many people are using these 프로바이오틱스, words like 프리바이오틱스 이런 것들도 많이 probiotics or 들리는데 prebiotics. 이것들도 그러면 이 마이크로바이옴과 비슷한 개념이라고 생각하면 될까요? They are similar to 오늘 아주 좋은 microbiome. 질문을 해주셨는데요. That was really a good question. 마이크로바이옴과 프로바이오틱스는 Prebiotics 아주 and 밀접한 probiotics 관련이 and 있습니다. microbiome 제가 are 예를 highly 들어서 related to 설명을 each other. 해드려보면은 I'll give you some 먼저 examples. 프리바이오틱스는 First, 우리 몸에 이제 이로운 prebiotics. 마이크로바이옴들이 많이 존재를 하는데요. So there are many beneficial 이것들이 microbiomes in our 건강하게 body, 유지될 수 있게 해주는 and 음식, prebiotics help 먹이들 이런 것들을 this to be 프리바이오틱스라고 maintained in 얘기할 수 our 있겠고요. human body. So the praise 프로바이오틱스는 to 우리 몸에 the beneficial 마이크로바이옴이 줄어들거나 microbiome. 없어서 병이 생기거나 문제가 생깁니다. 그래서 And 이런 것들을 식품이나 when we 약으로 have 보충을 disease, 해주는 것 이것이 we need 프로바이오틱스라고 to 얘기를 할수 있습니다. supplement 그럼 말씀하시는 걸 with 들어보니 probiotics. 이 프로바이오틱스는 큰 개념에서 봤을 때는 So, 이 마이크로바이옴의 일종이다라고 probiotics 생각을 하면 될 is 것 a kind of 같고 microbiome, 프로바이오틱스는 이 and 미생물이고 probiotics is a 이 미생물이 살 수 microorganism. 있게 먹잇값을 던져주는 게 And for the 프리바이오틱스다 이렇게 생각을 하면 microorganism 될까요? to 네, survive, 이렇게 하시면은 they need 명확하게 to 이해를 get 한 것으로 prebiotics. That's right. 사실은 왜 Yes. 단어 선택을 이렇게 했는지 모르겠지만 I'm not sure why we are using these terminology. They sound too similar. It's really confusing. Prebiotics and probiotics. Anyway, prebiotics is kind of food for our microorganism. I'm not sure if you remember this. Do you remember how many kids we have? 저희가 아이가 셋이에요. Yes, we have 3 큰애가 무려 kids. 13살이에요. The first one is 13 years old, and I'm a mother. 아이들한테 좋은 음식 많이 먹어라 And 이런 얘기 많이 I 하거든요. always want my 애들이 kids 뭐 라면 to 먹으려고 eat 하면 healthy 못 먹게 food, 하고, and when 뭐 my kids are trying 캔 to eat 먹으려고 하면 못 ramen 먹게 하는 게 noodle and some 사실인데 canned food, I don't want to 얘기 give 듣다 them, 보니까 정말 그렇잖아요. 이 마이크로바이옴이라는 게 우리 몸에서 엄청 중요한 역할을 because 하는데 microbiome is really 이왕이면 우리 important 몸에서 in our 엄청 human 중요한 역할을 body. 하는 이 마이크로바이옴이 좋은 걸 먹어야 우리 몸에서 좋은 And 역할을 하지 when 않을까요? we eat 그런 healthy 생각이 food, I 들거든요. think microbiome 그러면 will 이 마이크로바이옴의 do something 먹이라는 beneficial for our 프리바이오틱스가 body. 아니죠? And 맞죠? prebiotics 프리바이오틱스가 is like a 좀 좋은 걸 food 우리가 for 먹어줘야 될것 microbiome, 같은데 and 좀 좋은 this means that we need 프리바이오틱스 뭐가 to 없을까요? 좀 이런 거 추천해 주실 수 있을까요? have 네, some 한 good 가지 prebiotics 제가 product. Can you 추천해서 recommend one 네, for me? 얘기를 해주세요. 한 가지 좀 추천을 해드리면은 I'd like to 네. give you one 대표적인 이제 recommendation. 성분, 식품이 식이섬유가 있습니다. So dietary fiber. 이런 식이섬유를 섭취를 잘 했을 때 우리 몸에 And if you 마이크로바이옴들을 take 건강하게 a lot 유지를 of 할 수 있다는 fiber, 이런 것들이 microbiome 알려져 in our 있는데요. body can 그 be 중에서도 대표적인 성분 한 가지를 maintained 또 설명을 드리면은 in healthy manner, 아실지 and 모르겠지만은 one other important 사전차피 ingredient is 라는 psyllium 성분을 husk. 여러분들께 좀 추천을 드리고 I'd like to 싶습니다. recommend this 차전차피 to you, 저는 들어본 psyllium 적이 있는데 husk. 여러분 I think I have heard 들어본 적 about this. Have you heard of this? 저는 차전차피 하면 변비가 생각나는데 여러분은 So, 어떠세요? constipation 변비 말고 comes 또 to 다른 my mind when I 역할이 있나요? hear the word psyllium husk because it's good for 현재도 차전차피는 constipation. What else is good for? 변비 치료제로 쓰이고 있습니다. Yeah, currently psyllium 하지만 husk 최근에 is 다른 used to 기능들이 treat 많이 밝혀져서 constipation, 그쪽으로도 많이 but there are 활용이 many 되고 other 있는데요. functions that are 다른 기능 approved 중에 to 대표적인 것으로 방금 have. 말씀드린 프리바이오틱스 기능이 알려져서 For example, 우리 it 몸의 마이크로바이옴들을 can 건강하게 해주는 play the 그런 role of 기능들이 알려져 prebiotics, 있고요. and it can make 또 한 microbiome in 가지는 our body 이것들이 to be 우리 몸의 healthy. And one 지방의 other 대사와 연관이 있습니다. role is that it has to do 우리 with 몸의 the 콜레스테롤 metabolism of our 낮춰주고 fat, thereby 고혈압, reducing 당뇨병 같은 cholesterol 성인병을 예방해줄 and 뿐더러 preventing lifestyle 많은 혈관 diseases like 질환을 high blood pressure 예방해준다는 and 그런 보고가 되고 diabetes 있어서 and many other 그쪽으로도 blood 많이 vessel 활용이 related 되고 있는 diseases. 지금 이야기를 듣다 보니까 As I listen to you, 마이크로바이옴은 정말 우리 몸에서 뗄래야 뗄 수 없는 엄청난 Microbiome 역할을 하고 seems 있고 really critical 차전차피를 in our 비롯해서 human body. 프로바이오틱스나 이런 여러 Prebiotics, 가지들이 몸에서 including 정말 psyllium 중요한 역할들을 husk, 하는데 is playing critical 살짝 role in our 완병통치약 body. 같은 그런 느낌이 살짝 들어요. So it 그래서 진시황이 sounds like 이전에 panacea. 찾아 헤매던 불로초가 So 이런 maybe 게 it's like an 아니었나 elixir 하는 생각이 plant 살짝 that 드는데요. Chen Xihua looked for in the past. 이게 노화와도 관련이 있나라는 생각이 들어요. So maybe it has to do with delaying the aging.
오래 살고 또 So we want to live long, and we don't want to look old as we get older. 마이크로바이옴이 노화와도 연관이 So 있는지 microbiome 궁금한데 is 그 also 부분에 대해서 related 좀 with 설명해 주실 수 aging. 있을까요? Could you give some 네, details about 노화와 this? 관련돼서도 마이크로바이옴에 어떤 변화가 일어납니다. 아까 말씀드린 So 것처럼 microbiome has to do 마이크로바이옴의 with 어떤 aging, 숫자나 종류, the number and types of 마이크로바이옴 간의 microbiome. 균형이 깨지면은 병이 생기고 And if 이런 there's 것들이 문제를 일으킬 수 있는데요. lack of balance 노화에도 among 마찬가지로 microbiome, 적용이 there could 됩니다. be disease 그래서 우리가 and more aging. 최근에 의학에서는 노화를 So in 하나의 the 자연스러운 medicine 인생의 field, 과정으로 보는 게 아니라 we 질병으로 don't 보고 see that as a 적극적으로 natural process, 치료를 but 하는 그런 we 개념을 think of it 적용하고 as a 있는데요. disease 역시 so that we can 마이크로바이옴과 노화에 actually 대해서도 prevent 이런 개념을 aging. 적용을 해서 마이크로바이옴을 보충을 해주고 So we can 이렇게 하는 것이 supplement 노화에 도움이 된다는 것도 microbiome 밝혀져 있습니다. to help 그럼 delaying 말씀하시는 aging. 얘기와 그 표를 확인을 해보니 So as I look at the 실제로 우리가 diagram, 마이크로바이옴이 부족해지지 않고 몸에서 잘 if we 채워지게 have 되면 sufficient microbiomes 건강한 방식으로 in our 노화가 body, 진행이 된다라는 말씀을 하시는 we 것 can 같아요. have a 노화를 healthy 막을 수는 aging. 없지만 We 최소한 cannot stop 건강하게 aging, 노화를 but 진행시킬 수 at least 있다라는 we 얘기인 can 것 have 같은데요. healthy 그러면 aging. 실제로 우리가 적어도 빨리 늙어 보인다거나 조금 더 나이 들어 보인다거나 그런 So 것들은 maybe we 조금 can 막을 at 수 least 있다라는 그런 prevent 좀 좋은 소식으로 들어도 from 될까요? looking older than our 마이크로바이옴이 age. 그 Yes. 비결이 될 수 있습니다. So microbiome can be the secret to that. 수 있다는 좋은 Yeah, 소식인 것 같습니다. It's a good news that we can look 좋을 1 or 것 2 years 같습니다, younger 여러분. than our 네, age. 지금 저희가 이렇게 마이크로바이옴과 뭐 바이오틱, 프로바이오틱스 So 여러 microbiome, 가지들에 prebiotics, 대해서 여러분께 and 말씀드렸는데요. probiotics, we 많이 talked 도움이 about many 되셨는지 these 모르겠어요. different 재밌게 concepts. 들으셨나요? Are you enjoying our 네, talk? 혹시 또 이제 궁금한 것들이 있으시면 손 들고 질문해 주시면 되는데 If you have further questions, 용감하신 you 분. can raise your hand and 네, ask. 지금 많이 도움이 anyone? 되셨으면 좋겠고 I hope 지금까지 our talk 저희가 했던 강의 could 내용에 help you. 대해서 또 이제 뭐랄까 썸머리하는 시간 있으면 좋을 것 같아요. And 뒤에 쏙쏙 들어오게 I 썸머리를 think, 해주시면 참 좋을 것 같은데요. 네, 제가 한번 You 더 can give a 정리를 summary of what we 해드리겠습니다. talked about 제가 today. 처음에 Okay, I will 우리 give you a 사회가 summary. 발전되고 서구화되면서 In the beginning, I told you that as our society becoming more westernized and highly aging society, there are many diseases related to colorectal. And the second, 마이크로바이옴들과 함께 살아가고 we are 있다. living with 근데 many 이것들의 different 어떤 microbiomes, and 부족이 when there's 병을 lack 일으킬 수가 of 있고, balance, it can lead to 프리바이오틱스, diseases. 또 프로바이오틱스 같은 And 이런 제품으로 probiotics and 우리가 prebiotics 그런 것들을 can 건강하게 하고 supplement the 그리고 health 우리 of 몸의 건강을 유지할 수 microbiomes 있다라는 to 것을 maintain 말씀을 드렸습니다. health of our body. 그리고 아까는 말씀 안 드렸지만 제가 And there's 마지막으로 한 one 가지 thing 좀 I didn't tell you 당부드리고 싶은 before, 말씀이 and 있는데요. one 그것은 last 바로 message for 검진의 you 중요성입니다. is the 대장 importance of 검진의 medical 중요성이고 checkup. 이것은 이제 대장 For 내시경을 your 의미를 하는데요. colon and rectal, it 흉내특과 means 검진에는 위 having 내시경은 필수 colonoscopy. 검사로 들어가 And 있지만은 endoscopy is 대장 내시경은 들어가 a 있지가 necessity 않아요. 그래서 according to the national medical 이 checkup, but 대장암이 용종 colonoscopy is 단계에 not 있을 때 included. 대장 내시경으로 And when 완벽히 제거를 할 colorectal 수가 cancer 있거든요. is in the form 그래서 of 정기적으로 대장 내시경을 a 꼭 little 해보시라고 benign 오늘 오신 tumor, 여러분께 you can get rid of it 말씀드리고 싶습니다. 네, 정말 through 대장 colonoscopy. So I 항문의 highly 전문가로 recommend 마무리를 you 해주신 것 같습니다. that you need to go through colonoscopy 혹시 on your medical 또 checkup. 마무리로 꼭 And 해주시고 싶은 any 말씀 other 있으시면 참 좋을 것 last 같은데요. message you like to 저는 할 share 얘기 다 with us? 했고요. I think 한번 기회를 I 드리겠습니다. finished. I want to give you a 네. chance to 한마디 deliver the 한 last 가지 message. 드리자면 아까 살짝 말씀드렸는데 So I think I 지금 저희 채널을 모르시는 talked about this 분들이 before. 너무너무 So I 많으시더라고요. think there are 제가 many 생각하기에는 people here who don't know 저희에게 about 궁금한 our 것도 YouTube 많으실 것 channel. 같고, I'm sure 지금 you 여기서 질문하고 must 싶지만 have so 차마 many 질문하지 different 못하시는 분들이 questions 참 you want to 많으실 것 ask 같아요. us. 그래서 So maybe 저희 it's 채널 difficult to 들어오셔서 ask the 이렇게 question 댓글로 here. So 남겨주세요. please 저희가 열심히 come to our YouTube 대답해드릴 channel 테니까 and leave some 구독과 comments 좋아요는 사랑입니다, and 여러분. subscribe our channel and press the likes. 네, 오늘 저희가 준비한 순서는 이제 여기까지고요. That's it 네, for 이렇게 좋은 자리에 다음에 또 불러주시면 today. 저희가 만사를 제치고 또 and 달려오도록 we'll 하겠습니다. prepare even better and more 감사합니다. insightful talk next time if you invite us again. Thank you very 세상에 much. 수많은 유산균 제품 아직도 고민 중인가요? 하지만 선택의 기준은 확실해야죠. 과학적으로 검증된 SCI 논문을 보유한 8종의 프로바이오틱스, 다양한 국제 인증을 통해 검증된 품질과 안전성, 하나의 캡슐에 담긴 100억 CFU 프로바이오틱스,
특허받은 4중 코팅 기술로 살아서 장까지 도달하는 우수한 생존력과 장부착력. 단 하나의 힘. 모두의 장 건강을 위한 평생 파트너. 애터미 SCI 마이크로바이옴.